Barkanmu da sake haduwa. Again za mu sake duba wani application ko kuma uses na dimension. Wannan yake cewa to derive the correct form of a relationship between major quantities. Sai ma'ana za a ba da relationship ne, alaƙa tsakanin quantities, physical quantities. So sai ce muna da misali, a small mass is suspended from a long thread so as to form a simple pendulum. The period time of the oscillation depends on the mass, the length of the thread, and the acceleration of the free fall at the place concerned. So duk wannan turancin ga expression da aka bayar da shi a nan a mathematics kenan. Ya ce t, which is the period, is equals to what? K mx, ma'ana mass, the length of the thread, and acceleration of free fall. Shine wannan, duka wannan turancin, dogon turanci na wannan shine mathematical expression ɗin kenan. Sai mana bayanin cewa x, y, z are unknowns, ma'ana ba a san me matsayin wayannan abubuwa na saman nan ba. X, y, z ba a san abin nan mazaunin su ba. So kuma ya bamu cewa k equals to 2 pi. So tambayar mu anan da za ake yi shine, aka ba mu aiki na shine na farko, find the values of the unknowns. So wayannan x, y, z su ne unknowns ne, su ne za mu sami nombobinsu ko kuma matsayinsu. Na biyu aka ce derive an expression relating to t, ml and g. Yanzu za mu driving wani matsayi ko ce wani alaka da yake alakanta wannan quantities da aka bayar dinnan. So muna da solution. Na muka rubuta solution ɗinmu abu na farko da za mu yi shine we have to bring this one, mu kawo wannan asalin shine expression ɗin kenan, to the power of x, the power of y, and g to the power of z. So already mazaunin k a nan shine constant. K yana mazaunin constant ne, kuma constant ɗin is equals to 1. So ma'ana nan k yana mazaunin ɗaya kenan, ɗaya ne 1 kawai. So now dimension of mass, wannan shine m ɗin nan. Dimension of length shine L in capital letter, don't forget, kada mu manta. Sai kuma G, which is this one. So mun san G shine mai acceleration due to gravity. So dimension ɗin shi shine wannan. So this is the dimension of wannan kenan, wannan shine dimension ɗin shi. So abin da za mu yi shine za mu substituting wannan, tunda already wayannan za mu substituting dimensions ɗinsu a cikin wannan abun. Duka abin da muka gani za mu sa shi a nan. So shine za mu yi period ɗin is equals to k mun ce is 1. So mass ɗinmu is capital letter X. So sai kuma L ɗinmu is capital letter L, kada mu manta. Sai kuma G, to a matsayin wannan kuma shine za mu sa haka, the power of 2, kuma kada mu manta yana da mai power ɗin z a saman shi. So law ɗinmu in muka koma indices yana cewa duk abun da ya shafi abin nan number da yake bracket a waje ya shafi duk wasu nombobin da suke cikin brackets, in ba mu manta da wannan law ɗin ba. So a nan za mu cewa 1 times everything, 1 ya ninka duk abin da ke cikin nan zai ba mu the same abin da yake, the same numbers ɗin ne. We have that. So z times L zai ba mu what? Muna da L to the power of z. Sai t minus 2z. So wannan kenan. So za mu fitar da shi kawai a bracket ne. Wannan kawai fitar da shi, don cire bracket ɗin ba wani abu zan yi ba. So shi kenan. So a nan za mu akwai like terms, akwai wani abu like terms a nan. L and L iri ɗaya ne suke. So sai mu haɗa su wuri ɗaya. Kada mu manta indices the same base, kuma multiplication ne tsakaninsu, so za mu haɗa powers ɗinsu. So muna da y plus what? Plus z. So t to the power of 2 minus z.
minus 2z. So wannan dimension ne na time, so already yana nan a nan. So tunda a ka'idan din shine duk abin da yake wannan hannun gefen na equality sign dole shi ma ya zamto a nan. Amma to ta yaya za mu yi mu sa su? Za mu sa su ne ta yadda ba za su affecting ko kuma ba za su canja wannan abun ba. Ta yaya kenan? Misali in muka introducing mass, ba mass ana amma mu introducing nashi sai mu mishi power of 0, saboda in muka mishi power of 0 zai ba mu 1. Kaman kuma gashi nan muka duba babu L nan sai mu sake samu shi ma power of 0, ba zai affecting namu ba. So T, already T yana nan kuma T din yana da power of 1 ne a nan, so yana da power of 1. So shine za mu sami shi power of 1 din shi, sai mu equate nashi da duk abin da ke iri da na gefen nan kenan, mx ly plus z nan t minus 2z. So abin da yake nan also yana nan. So abu na gaba da za mu yi shine we equate the powers. So da mu equating powers ɗinsu, equate the powers. So yanda za mu equating powers ɗin shine ma'ana wannan da wannan da wannan powers ɗin kenan, na wannan powers ɗin kenan. To da mu equating nasu. So ga m, so sai mu m, muka sa m in capital letter. So power of this m is x, ya equating na wannan which is 0. Let's assume this is equation 1. So L, next one, muna da L. So let's assume L has power of what? Y plus z, which is equals to 0. Kada mu manta na L anan shi ma 0 ne. So next one, which is T. T anan muka duba minus 2z ne yake da shi. And anan kuma yana da me? Yana da 1. So let's say this is equation what? Equation 2, and this is equation 3. So to a ƙarƙashin wannan yadda suke nan, abu na gaba da za mu yi shine za mu solve nashi simultaneously. Solve simultaneously. Yadda za mu solve wannan kenan. So in muka duba equations ukun nan, mai sauƙi da zai fara, za mu fara sauƙin abin nan solving nashi shine equation 3. To equation 3 kuma ya ce minus 2z, wanda za mu fara neman shi kenan, za mu fara samun sauƙi wurin fitar da shi shine equation 3. So ya ce wannan. So muka duba kuma to make abun da muke nema z ne. So to make z the subject, we what? Me za mu yi? Za mu divide through, we divide both sides by what? By minus 2. So muna da minus 2z divided by minus 2 equals to what? 1 minus 2 divided by 2. So this will go with this, ya kashe wannan kenan. So yanzu mun samu z ɗinmu ya zamto me? Minus 1 over 2. Haka z ɗinmu kenan. So this is the first unknown da za mu determine. So let's say wannan ya zamto equation A. Mu nemi nashi equation A. So yanzu sai mu ce, let me divide. So yanzu sai mu ce equation 2 ɗinmu, equation A ɗin nan, put, let's say mu sa put for equation A into, akwai z a wani equations na guda uku nan, which is equation 2. Muka duba to akwai z, sai mu sa value ɗin shi a wurin. Sai mu sa equation A into equation 2. That is for now, for z equals to minus 1 over 2. So muka dawo sai mu ce equation 2 ɗinmu, and equation 2 is what? Y plus z equals to 0. So sai mu sa y now plus value of z ɗin nan, which is minus 1 over 2 equals what? Equals to 0. To next na za mu yi shine sai mu simplify nashi. Plus times minus is minus, 1 over 2 equals 0. So if in your crossing, zai ba mu y to be equals to what? Positive 2. Positive 1 over 2, sorry. To next thing da za mu yi shine mu finding
last unknown, amma kuma idan muka duba last unknown din have already been determined tun farko abin shi an riga an same shi, ta yanda muke da me x already is equals to 0, y equals to what, positive 1/2, z now equals to what, minus 1/2. So wannan din su ne unknowns din kenan. These are the unknowns. Yanzu kenan muka determine unknowns din. So yanzu a tambaya ta biyu kuma yake cewa drive an expression relating to t, m, l and g. Yanzu dinnan da mu ansa tambaya ta biyu kenan, wanda yace mu kawo alakan da ke tsakanin su. Ta nan wurin ba komai bane za mu yi, wancan amsan da muka samu na values din nan wa'annan, to su ne za mu zo kawai mu dawo da expression ɗinmu which is t, k, x, m, x, ly, g, z. Wannan ɗin su ne za mu dawo da su. Yanzu sai mu ɗauko values ɗin wa'ancan na wancan da muka yi mu sassa su a ciki na wannan kenan. Ya mu ɗauko value ɗin unknowns ɗin nan, na x mu sa shi, na y mu sa mishi, na z mu sa mishi. Kuma a question ɗin ya ce mana k equals to 2 pi. So yanzu nan sai mu sa to period ɗinmu is equals to 2 pi. K ɗinmu kenan mazaunin shi. To m kuma x ɗinmu is 0. So length ɗinmu which is the l sai mu kawo shi. And mun san value of l is what? Positive 1/2. And g now is z. Z ɗin kuma da ke wurin can shine negative 1/2. So already 2 pi ɗinmu mun san cewa any number or alphabet raised to the power of 0 is 1. Gashi nan 1 ne yanzu zai bamu, I mean 0 zai bamu 1 ne. So we already have 1 here. So L 1/2 and G minus 1/2. So mun san that muka multiply duka zai bamu 2 pi, and wannan L power of 1/2 is what? Root of L kenan times what? Wannan shine inverse of wannan kenan, zai bamu 1/root of what? Root of G. Haka kenan zai kasance wannan. So next thing shine sai mu ce 2 pi root of L, wannan multiply by this we will have what? Root of G. So tunda root of, so yin sai mu nemi root din da zai share nasu gaba daya, 2 pi L by G. Yanzu gashi. So now period now becomes what? 2 pi root of what? L by G. So in muka duba a cikin wannan equation din mun relating T, L, M, G. Amma muka duba tun daga nan M ya cancel. So ma'ana a simple pendulum experiment, mass na abun doesn't ba a consider mass din be affecting period na oscillation na simple pendulum kenan. So abin da yake affecting, abin da yake ake damuwa da shi ko ce yake affecting period ma'ana time din kenan na simple pendulum shine length and gravity. So wayannan su ne expression, two questions da muka samu na find the unknowns and what the relationship between that relate what T, M, L and G. Don't forget to subscribe. Have a nice day.